Is my audio okay? Yes, your audio is okay. Thank you. Let's open with a word of prayer. Tivhurei nemunamato. Holy God, Mwari vatsvene, for all of your goodness and your long suffering towards us, nekunaka kwenyu kwese nelong suffering yenyu yamuinayo we kwatiri, want to give you thanks. tinoda kukuteerai. Even though we have been and continue to be unfaithful, Kunyange tanga tisina kutendeka ende tichiramba tichingoramba tisina kutendeka, you have always been faithful. imi makagara mungori makatendeka. In the times of ignorance, Munguva yekusaziva, in the times of rebellion, munguva yekuribhela, in the moments where we have failed you, munguva idzo takakutadzirai, you have always taken care of us. makawanikwa muchingotichengetedza zvakadaro. Even when we have not listened to you or we Yeah. have lost our way, Kunyange apo tisina kukuteererai kana kuti takarasika nzira, because of your great love and your goodness, nekuda kwerudo rwenyu rukuru nekunaka kwenyu, because of your name, nekuda kwezita renyu, you have not failed us. hamuna kutikundikana. May each of us have confidence Umwe neumwe wedu ngaawanikwe aine confidence that you who have begun this good work in us kuti imi makatanga basa iri rakanaka matiri, will continue to send us on our journey. mucharamba muchitituma parwendo rwedu. Your movement cannot fail. Movement yenyu haitogoni kuti Your itadze. church is here on earth. Kereke yenyu iri pano panyika. The kingdom of heaven is being established. Mambo hwekudenga huri kutoestablishwa. The only decision that each of us needs to make Sarudzo yoga inofana kuitwa neumwe neumwe wedu is whether or not we want to remain in your kingdom. ndeyekuti tinoda here kuramba tirimo mumambo wenyu, Or if we find ourselves here in body only, asi kana apo tichizviwana tiri muno mitumbi yoga, we may repent and turn towards you. titendeukewo titarise kwamuri. Pray for your guidance and your blessing in Jesus' name. Ndonamata kutungamirira kwenyu nezvikomborero muzita raJesu. Amen. Amen. I want to welcome everybody back. Ndakuchingamidza munhu wese zvakare. This is the second and last presentation for this camp meeting. Iyi ndiyo presentation yechipiri uye yekupedzisira kumusangano uno. So before I continue, Tisati taenderera mberi, I wanted to explain my background. ndachida kutsanangura background yangu. Some of you with good eyesight have already realized what it is. Vamwe wenyu vane maziso akarodza makatoona kuti chii. Basically, they are the front covers of the same book. Ma-front cover ebhuku rimwe chetero. 9 editions of the same book. Ma-edition 9 ebhuku There are rimwe actually chete. 11, but 2 of them are considered duplicate copies. Pane 11 asi maviri acho anonzi makopi akaduplicate. So this book was first produced in 1969. Bhuku iri rakatanga kuproducwa muna 1969. And so has been in constant
publication through these 9 editions for over 40 years. Saka kuburikidza kwemaedition 9 aya rairamba richingopublishwa kwemakore anodarika 40. Time magazine, we've all heard of that. Tese takanzwa nezveTime magazine. I believe began in 1923, I think. Ndinofunga rakatanga 1923. And they have kept a record of the 100 most influential books. Vakachengetedza record yemabhuku akanga aine influence anokwana kuita 100. This is the list of the 100 non-fiction books. Iyi ndiyo list yemabhuku asina fiction mukati 100. If you were to go on their website and look through that list, there would be many titles that you have heard of, many famous titles. Kana iwe waenda pawebsite yavo wotarisa list yemabhuku iwayo pane matitle akawanda aunogona kunge wakanzwa nezvawo. So this book, bhuku irori, for women and their bodies, this book is number 39 in their list of 100 most influential non-fiction books. Number 39 pane ma-influential books anodarika 100. What I'm going to do, I'm afraid I only have an English copy. Zvandichaita indine copy yechirungu yoga. Is pass on a PDF copy of this book. It's one of the early editions, and put it onto the Zoom forum. Ndichakutumirai PDF bhuku riya my edition ekutanga acho. And someone from that forum can share it with the general membership, but please do that after the presentation. Munhu wacho paZoom forum anozotumira tapedza presentation. So it doesn't become a distraction. Kuti zvisadisrupta vanhu. So I gave the date for this book, 1969. Saka ndakapa date rebhuku iri ndakati 1969. And this is during the history of second wave feminism. It's just begun to pick up. Yava nhoroondo yefeminism yewave rechipiri yanga ichangotanga kupika. And there were a group of women in Boston, the United States, Pane boka remadzimai vaiva kuBoston, kuUnited States, who met together in a workshop. vakasangana mukuburikidza neworkshop. And the workshop was titled Women and Their Bodies. Workshop yacho yaidaidzwa kunzi Women and Their Bodies, kana madzimai. And what they did was they shared their experiences and their frustrations with the medical system. Ivo vakashare kufundikana nekufrustrata kwavaiva nemedical system. But not just the medical system. Asi kwete system yemedical yega. They were also frustrated about how little they knew of their own bodies. Vakangawo vaine kutsamwa nekuti vaiziva zvishomanene nepamusoro pemiviri yavo. And they spoke of a wide range of subjects. Many of them were provocative and perhaps shocking for them. Vakataura nemasubjects akawanda. Masubjects acho akawanda, mamwe aiva provocative, mamwe achitovashamisa zvikuru. The culmination of those workshops was this book. Culmination yeworkshop iyi yakazowanikwa mubhuku iri. And it dealt with their bodies, their lives, yaibata miviri yavo, upenyu hwavo, their sexuality and relationships.
sexuality yavo relationship avo. And they put it all into this booklet. Vakazviisa zvose izvi mubhuku iri. I think the original publication was just a little bit less than 200 pages. Publication yekutanga yakanga iri kumapeji anoita 200. And as I say, since then it's gone through 9 editions. Sezvandataura yarakaenda nemaedition anoita 9. And I think the latest one is was published in 2011. Rakatopedzisira kuitwa richimanje manje rakaitwa ndofunga muna 2011. So for everybody in the movement, because I think it's a worthwhile read. Kune munhu wese wemovement ndofunga kuti kuverenga kwakanaka uku. I would encourage you to all get a copy and review it. Ndinoti mese wanai muine copy mombori reviewer. It's a book that's 40 years old, but it's still relevant. Ibhuku raane makore anoita 40 asi richiri relevant. And this group, they're a charity, an organization. Boka iri ndere charity, organization. And I'll give the link to their web page as well. Ndichakupai link web page yavo zvakare. In case anybody wants that. Zvinogona kuti pane anenge achidawo. Okay, so that explains the colorful background that you can see. Zvinobva zvatsanangura background iyo iri colorful yamuri kuona. Yesterday, we were speaking about the declarations of the rights of man and the male citizen in France. Nesuro taitaura madeclaration rights evanhu nevanhurume vaigara muFrance. I sent a copy out of that declaration, PDF copy. Ndakatumira copy PDF yedeclaration iyoyi. And the year of that was 1789, I believe. Gore racho rinenge raiva 1789. So I hope I have my dates right. Yeah, and I think that was in August. No, in August 26th. Wakanga uri musi wa26 August. I hope you've all had a chance to look at that document. Ndinoimba kuti tese tambowana nguva yekuti tarise document irori. And I hope you have an opportunity, if you haven't done so, to compare it to the American Declaration of Independence. Ndinoimba mawana muine mukana wekuri compare kuDeclaration yeIndependence yeAmerica. And I think the year for that was 1776, July 4th, of course. Ndinoimba gore racho rakanga riri July 4, 1776. Which is 15 years, thereabouts, before the French document. Anogona kuita makore anogona kuita kana 15 tsatane French document rekuFrance. No, 8 years, only 8 years before. Makore 8, kwete 15. I hope I get my maths corrected. Okay, so you should compare the two. Unofana kucompare zviviri izvi. Remember, the beginning of the American document goes something like this. Rangarirai kuti kutanga kwedocument rekuAmerica riya rinotanga richitaura zvinotevera. We hold these truths to be self-evident. Tinobata zvokwadi izvi kuti zvinge zvapupu zvazvo zvega. That all men are created equal.
kuti vanhu vose vakagadzirwa vakaenzana. Now, we've discussed this subject of equality, Takataura nenyaya yeequality, especially from the context or the perspective of Napoleon Bonaparte. nyanye nemuono waNapoleon Bonaparte. And what I want to remind us, what I want to give is this perspective, Yandoda kupa muono uyu, that the subject or the issue of equality, as Napoleon explains it, wekuti subject yeequality sekutsanangurwa kwainoitwa has to naNapoleon have the component of ability attached to it. inofanira kunge iine component yeability yakabatanidzwa nayo. So he says you need to ignore birth and money Saka iye anoti munofanira kutoignora kuzvarwa kwemunhu uye and only mari. consider personal ability. Mongotarisa imi kuti anokwanisa here munhu uyu. Because he recognizes not everybody is equal in their ability. Nekuti anoona iye kuti havasi vanhu vese vakaenzana mukukwanisa kwavo. But the Americans understood this Asi veAmerica vainzwisisa zvinhu izvi. because they go on to talk about unalienable rights. Nekuti vanoenda mberi vachitaura We nemainalienable all rights. have equal rights Munhu wese ane marights akaenzana because we're all equal. nekuti tese takaenzana. And amongst those issues of equality, Pakati pemaishu aya ekuenzana, in the American version, kuvhesheni yeAmerica is life, liberty, and the pursuit of happiness. zvaiva upenyu, kusununguka uye kutevedza zvinokufadza. Now, remember, the American document is, I'm going to say, a copy, an edited copy of a previous English document. Rangarirai kuti version iya edited copy ye-English document That comes from the period of the Enlightenment. inobva kuperiod yekujekesera. And what makes everybody happy? Zvinofadza vanhu vese, Property or things. zvinhu kana kuti. So in the Property. original version, it says life, liberty, and the pursuit of property. Muversion yekutanga zvinoti upenyu, rusununguko nekutevedza Remember that property. property is both physical and intellectual property. Rangarirai kuti property iyi iri zvinhu zvinobatika uye zvinhu zveintellect. The Americans saw fit to change that and call it happiness. VeAmerica vakaona zvakafanira kuti vazvichinje voti happiness kana mufaro. So when you consider that aspect of humanity, everybody is equal. Kana ukatarisa aspect yehumunhu iyoyo, munhu wese akaenzana. Now, what we have a danger of doing, Chatine dambudziko rekuita, something that this movement was guilty of for decades, icho chinhu movement ino yakanga iri guilty kwemakore, is we didn't believe the authors of these documents. ndeyekuti hatina kubhilivha vanyori vemadocuments When they iwayo. said men, we said, oh, they really mean humans because they're nice people. Pavakati vanhu kana kuti men takati havari kureva kuti vanhu vese nekuti vaiva vanhu They may be vakanaka. intellectuals, they may be politicians, but they were not good people. Vaigona kunge vari vanhu vaifunga chaizvo kana kuti vari mapoliticians asi vakanga When vasiri they vanhu said vakanaka. men, they meant men on both continents. Pavakati men vaireva vanhu varume kumacontinents ese maviri. And they systematically shut the voices of any opposition. Vakabva vavhara mazwi evese vaipikisa.
I hope you've taken the opportunity to look at this history in context. Ndinoimba makatorawo mukana wekutarisa nhoroondo iyi mucontext yayo. Because when we spoke about France, we saw, or we discussed, that issue about man was a very narrow portion of society. Nekuti pataitaura zveFrance takaona kuti nhau iyi yevarume yaiva chikamu kadiki-diki kesociety. It excluded women, that's a given. Zvaisasanganisira madzimai, izvi zvinozivikanwa izvi. It excluded slaves, that's a given. Zvaisasanganisirawo nhapwa, zvaizivikanwa zvakare. The phrase "that's a given" means it's expected. Kuti that's a given zvinoreva kuti zvaitarisirwa. But what they went on to do was to exclude most of the French population. Chavakazoenda mberi mukuita ndeyekuti vaka-exclude vanhu vakawanda vemufrance. Only certain people who met certain criteria would be considered as these men. Kune vanhu vashoma-shoma vecriteria yakanga iri specific vaikonsider kuti ndivo varume ava. Now, in the French context, Mucontext yeFrench, there are people who are going to see the sinfulness of this, the criminality of it. Kune vanhu vachaona uipi hwazvo chaiwo. So, we all know about the 3 estates in France. Tese tinoziva nezvemaestate matatu ekuFrance. The monarchy, the church and nobility and everything. The problem is everybody else wasn't really these would be full of noble and holy and righteous men. Unogona kufunga kuti zvakazara varume vari noble, vari righteous. At one level, they were. Pane kumwe kufunga vaive. Now, we could argue in times of ignorance, God closes God's eyes. Tinogona kufunga kuti munguva dzekusaziva Mwari vanovhara maziso avo. But the problem is these people are not in ignorance. They don't have an excuse. Dambudziko nderekuti vanhu ava havasi mukusaziva, havana kana excuse. Like the Americans on the other continent. Asi seveAmerica kune imwe continent. These wealthy, middle-class, intellectual men. Ava varume vaiva nemari, veklasi yepakati, They vaiva don't want to let neruzivo, go of their power and their money. vaisada kuregedza simba ravo uye mari yavo. Nothing changes. We're in the same situation today. Hapana chinochinja, tichiri musituation yakafanana muzuva ranhasi. And there are voices which are opposed to their desire to be stagnant. Pane mazwi anopikisa kudesire yavo yekuramba vari On 2 stagnant. issues, Pane maishu maviri, women's rights and the rights of the slave. marights emadzimai uye marights enhapwa. There are others, but they're the 2 big ones. Kune zvimwewo asi aya izvi zviviri ndo zvikuru chaizvo. So in the same year, 1789, Mugore rimwe chetero, 1789, November, muna November. remember the document was issued in August and now we moved to November. Rangarirai document rakapuwa muna August, izvinezvi kuna November. The women have had enough. Madzimai vanga vati zvakwana. Things are not going well.
zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka. And they're going to have a protest. Vanobva vave neprotest. So this is following, most of you know French history, this is following the protest or the march to Versailles. Izvi zviri kutevedza protest kana kumacha kuenda kuVersailles. Which was a month before in October. Yaiva mwedzi tisati tasvika muna October. Okay, so they've marched on Versailles, they've made a point, this is the women. Vakamacha kuVersailles, ndivo vaiva madzimai. And they're doing that to complain, we will say, to the first and second estates. Vaiita izvi kuti vacomplaine kune maestate yekutanga neyechipiri. A month later, they turned their attention to the third estate, to the National Assembly. Mwedzi unoteera vakabva vatarisa kune National Assembly. So they write a document or a decree Vanonyora ivo document kana kuti decree to give women equality. Kupa madzimai equality. And what the National Assembly do is basically ignore the women. National Assembly yavo zvainoita inobva yangoignore madzimai. What the women do is they produce a document, it's about 6 pages long. Madzimai zvavanozoita vanoproduce document rine mapeji anokwana kuita 6 pages. And they list all the things that women have done in the contribution of the revolution. Vanolista zvinhu zvese zvakaitwa nemadzimai. They're going to write this document to revolution. these powerful men and say, we women have done all of these things as our contribution to the revolution. Vanonyora zvinhu izvi voti isusu madzimai tanyora zvinhu zvese izvi secontribution yedu kurevolution. And they also address 2 issues. Vanobva vaadresawo maissue maviri. Gender inequality and the issue of slavery. Gender inequality uye nhau dzeslavery. And you see the connection between these 2 subjects continue both on this continent and in America. Unoona connection yemasubjects aya maviri ichiramba ichiendera mberi kucontinent iyi uye kuAmerica. And depending on how one wants to articulate their perspective, zvichifanira kuti munhu uda kutaura sei muono wavo. This connection between the 2 continues in the civil rights movement, if we consider that to be an issue of slavery. Muono uyu unokontinua kupinda mucivil rights movement kunyanya vachitarisa maissues eslavery. So many people would be uncomfortable with labeling it as a slave society in the 20th century in the United States. Vazhinji havazovi comfortable kuti vazvilabel kuti slave system mu 20th century kunyika iyoyi. But for the purposes of this study, I'm going to label it in such a fashion. Asi kuitira zvidzidzo izvi ndichazvilabela nenzira iyoyi. So we've got the revolutions Takava nemarevolution of the 18th century. 18th century. We have first wave feminism of the 19th century. Takava newave yekutanga yefeminism ye19th century. And then second wave feminism in the 20th century. Ndokuzoita wave yechipiri yefeminism mu 20th century. And in all of those 3 histories, there's a connection or there's an issue about slavery and gender.
munhoroondo nhatu dzese idzodzi pane kubatana kana kuti nhau yeslavery uye yegender. Okay, so the women write this petition and they say, we agree with the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. Saka madzimai vanonyora petition voti tinobvumirana nedeclaration yemarights evanhu uye emacitizen. We agree with theory, Hatinotenderana with the principles and the ideas. nemaprinciple uye maidea. But what made these women angry Asi chinoita kuti madzimai aya vatsamwe is that when the document said men, it meant men, and it disenfranchised or ignored the women's rights. chaivatsamwisa chekuti document iri paraitoti men raitoreva kuti vanhurume ende zvakaignora marights emadzimaiwo aya. They have numerous complaints, Vane kucomplaina kwakawanda. but one of the primary ones here in 1789 Asi imwe iri primary muna 1789 is the following. ndeinotevera. There is a movement that is recreating France. Kune movement iri kugadzira patsva It's France. reshaping it into a republic. Iri kuiumba patsva kuti iite republic. Into an egalitarian society. Kuti inge iri society iri egalitarian. And at the very birth of this new idea, Pakuzvarwa kwepfungwa iyi itsva, women are being left out. madzimai vari kusiyirirwa. They're being refused the right to partake in the reshaping of society. Vari kurambidzwa marights ekuti vavewo vaparticipatewo mukureshape society. And they show the inconsistency and the hypocrisy of that document. Vanoratidza inconsistency uye hypocrisy yedocument iroro. It's 1789. Ndiri 1789. And these men are Varu- not going to relinquish their grip on power. Varume ava vasi kuzombosiya masimba avo avakabatirira papower. In their own way, they were as evil as the order that they had just overthrown. Munzira yavo nenzira yavo vakanga vakango the evil seorder yavakangobva kubvisa pachigaro. The petition was not well received. Iyi petition haina kugamuchirwa nomufaro. There were some people in the National Assembly who saw wisdom in the women's complaints and were supportive of it. Kune vamwe vaivawo muNational Assembly vakaonawo wisdom mumacomplaints emadzimai aya and vaitotsigirawo. But most of them argued that the women were out of their place. Asi vazhinji vaitokakanaro kuti madzimai aya vatobuda panzvimbo yavo. And insultingly said that they were suffering from hysteria. Nekutukirira vaitaura kuti vari kutorwara nehysteria. Because everybody knows women get excitable. Nekuti vanoti munhu wese anoziva kuti madzimai vanongowana mahlazani. Their petition is ignored. Saka petition yavo inotoignorewa. Now, I'm going to say a century later, in the 19th century, you have the suffragette movement. Ndichati kwapera makore zana mu19th century kunowanikwa kwaane suffragette So movement. the issue of suffrage Saka nhau yekusafa is really dealing with the subject of voting rights. yairi kunyanya kubata nenhau yemarights ekuvhota. The ability of a woman to help shape society.
ability yemudzimai kuti abatsirewo kuumba society. They attempted to put it into place here in this dispensation. Vakazama kuti vazviise panzvimbo mudispensation irori. But the men refused to allow it to happen. Asi vanhurume vakazvirambidza kuti hazvigona zviitike. So they make this interesting statement, the women. Saka madzimai vanobva vagadzira kutaura kumwe kunofadza. So you all know the line or the model or the parable, line, model, parable. Mese munoziva line kana kuti model kana kuti parable. Of Eden to Eden. Re Eden kusvika Eden. And you may think that that is a new concept, a new idea. Munogona kufunga imimi kuti kwaane concept itsva kana kuti idea itsva. But it's not. Asi haizi. These women understood that model back in this history. Madzimai aya vaitozwisisa model iyoyo kunhoroondo iya yekumashure. I'm just going to call it the time of the end. Ndichangoiti nguva yekupedzisira. I know it's a decade before, but I'm going to just encapsulate it all in that history. Ndoziva kuti makore makumi before, asi ndichangozvibatanidza. The line of Eden to Eden was understood back then. Nhoroondo yeEden kusvika Eden yakanzwisiswa kumashure ikoko. The women said something along this line. Madzimai vakataura zvinoenderana nezvinotevera. The National Assembly wants to reform. The National Assembly vari kuda kugadzirwa patsva. And they want to make right or correct the most egregious crimes. Uye vari kuda kunatsurudza kana kugadzirisa macrime akanyanyisa zvakadaro. And the most universal of abuses. Uye kuabhusa kwakatotekeshera pasi tenderere. But they fail. Asi vanotadza. Because they fail to repair the most significant of abuses. Nekuti vakatadza kugadzirisa abuse yakanga yakanyanyisisa kuonekera yacho. They refuse to repair the wrongs of a 6,000-year long injustice. Vakatadza kugadzirisa kutadza kwemakore 6,000 injustice. Why did they say, the women, why did they say 6,000 years? Sei madzimai vakati 6,000 years. Where are they taking the men back to? Vari kudzosera varume ava kupi? We all know the answer today. Mhinduro tese tinoiziva nhasi. Eden. KuEden. So these women have recognized and have stated. Saka madzimai ava vaona uye vakabva vataura. And this is not some minor meeting, some minor document. Iya, isingori meeting idiki kana kuti document idiki. This is at the highest echelons of government. Izvi zviri pamusoro-soro pehurumende. In arguably the most powerful nation in Europe. Tichida kutaura nation yakatosimbisisa munzvimbo yeEurope. And not only is France the first or the second most powerful nation, it is a nation of enlightenment. France haisingori yekutanga kana kuti yechipiri mukusimba muEurope. Inyika yakawana kujekeserwa. And when the women say Eden to Eden, madzimai pavanozoti kubva Eden kusvika Eden, they're just ignored. Vanongoignorewa. And the men refuse to repair the wrongs of a 6,000-year long injustice. Varume voramba kugadzirisa 6,000 years dze injustice.
Okay, they have a 10-point plan. The women do. madzimai vanobva vaita plan ine mapoint anokwana kuita 10. When you listen to what they want, it's fascinating and interesting and poignant. Paunoteerera zvavanoda zvinofascinata, zviri interesting uye zviri poignant. It's so common sense Ingori common sense, and it's so vogue. zvingori vogue. Number 1, Chokutanga, abolishment of male privilege throughout France. kurambidzwa kweprivilege yevanhurume Number 2, kuFrance yese. Chechipiri, equal liberty, advantages, rights, and honors between the sexes. Yes, equal liberty, advantages, rights, and honors. 4 things. liberty yakaenzana, maadvantage yakaenzana, marights nemahonours evanhu vese. So it's liberty, advantages, rights, and honors Liberty, maadvantages, marights nemahonours between the sexes. pakati pevanhurume nevanhukadzi. Number 3, Chechitatu, equal nobleness between the genders and sexes, including grammatically. nobleness yakaenzana pakati pemagender uye masexes. How long have we been tackling the subject of grammar? Kusanganisira grammar. Taane nguva yakareba sei tichitaura nenhau yegrammar. We have people in the movement, mostly men, Tine vanhu mumovement, nyanye vanhurume, who still want to cuddle up to their Father in heaven. vachiri kuda kuramba vakabatirira vachiti baba edu Cuddle kudenga, up. kuda kuramba vakabatirira. Give a hug to their dad. Vada kumbundikira baba vavo. The women in the French Revolution were addressing this issue. Madzimai vekuFrench Revolution vaitotaura nyaya iyi. The way we speak about human beings Mutauriro wedu watinoita kuvanhu needs to have a nobility about it. unofana kunge uine nobility mazviri. And the way we address humanity Muadresere watinoita vanhu in our written documents muzvinyorwa zvedu has to be grammatically accurate. zvinofana kunge zviri accurate maererano negrammar. Number 4, Chechina, the end of a clause or a statement kupera kwestatement kana kuti clause that says something along the following. inotaura zvakarerekera kune zvinotevera. The wife is authorized or allowed by her husband. Mudzimai anobvumidzwa kana kutendedzwa nemurume wake. Because there should be equality within the household. Nekuti munofana kunge muine kuenzana mukati medzimba. I'm not being funny. Handisi kuda kuita mafanisi. We still have men in the movement today. Pari nhasi tichiri nevarume mumovement. 3 centuries later, Masenchuri anokwana kuita 3 who are struggling with headship. vachiri kutatarika nenhau dzewemusoro wemba. There is number 4. Kozoita Chechina. There should be equality in the house. Munofana kunge muine kuenzana mudzimba umu. The wife does not need any authorization to do anything from her husband.
mudzimai haanidi authorization kuti aite chero chinhu chipi kubva kumurume wake. Now, if you have not gone onto Google and checked all of this, number 5 is going to surprise you. Kana usina kuenda kuGoogle ukasatarisa zvese izvo, iye chechishanu chichakushamisa. We'll use modern language. Tese tinoshandisa kutaura kwechimanje manje. Number 5. Chechishanu. The right for women to wear trousers. Right yemadzimai kuti vapfekewo matrauza. We struggled with this in 2019. 2019 takatatarika naizvozvi. And they were asking for this in the 18th century. Ivo vaitozvikumbira muna century yekuna 18th century. I just thought, to me, that is amazing. These women understand equality. Ndakangoona kuti izvi zvaitoshamisa, madzimai aivainzwisisa nhau dzeequality. Those French women in our movement, madzimai vekufrance mumovement yedu, who struggled over the issue of wearing trousers, vakatatarika nenhau yekupfekwa kwematrauza, should be ashamed of themselves. Vanofana kuwanikwa vaine kunyara mavari. Because it's their own, it's their fellow women. Nekuti vamwe vavo kamadzimai ava. Those French women who had the insight. Madzimai vekufrance ava vakanga vaine muono. Who understood what God was doing. Vainzwisisa kuti Mwari vari kuitei. Napoleon recognized it. Napoleon chaiye akatozvionawo. He said, I hope history doesn't remember me as the hammer who smashed the Pope. Anoti, ndinoshuvira kuti nhoroondo isandirangarira sehama iyo He didn't say that, I made that up. Yakatema papa. Haanaki kutaura izvozvo. He said, I want to be remembered. Akati ini ndoda kurangarirwa. With respect to the reforms that I made. Maererano nemareforms andakaita. On the issue of equality. Panyaya dzekuenzana. He said, I may have made mistakes in other things, but not on this point. Anti ndinogona kunge ndakaita hangu mamistakes pane zvimwe asi kwete panyaya iyi. Everyone is equal. Munhu wese akaenzana. The French people understood this centuries ago. Vanhu vekufrance vakazvinzwisisa macentury akapfuura. And there are still some in the movement today who are struggling over this issue. Asi kuchiri nevamwe movement ino nhasi vachiri kutatarika nenhau iyoyi. And before other people become smug, smug means happy it's not me. Vamwe vanhu vasati vatanga kufara kuti at least handisirini. I want to remind you that the United States and France are bedfellows. They are together, joined. Ndoda kurangaridzai kuti United States neFrance zvakabatana, vari pamwe chete. And the criminality of the French is the criminality of the Americans. Umbavha hwevekufrance ndihwo umbavha hwevari kuAmerica. And of course, all the rich blessings that both nations have given as well. Zvozoitawo zvikomborero zvakapiwa kunyika idzi mbiri naMwari. Okay, we've done 5. Tataura zvishanu. Number 6. Chechi6. The end of degrading soldiers. Kupera kwemasoja vanodegrada. We must stop insulting soldiers. Tinofana kumira kutuka masoja. By making them wear women's clothing. Nekuvaita kuti vapfeke nhumbi dzemadzimai. And instead, they should be wearing gender neutral clothes. Vanofana kunge vakapfeka
nhumbi dzinosanganisira magenders ese. So if you look at some of the clothing that the soldiers were wearing in those days, they're basically saying they are like women's dresses. Ukatarisa kumwe kupfeka kwaiva nemasoja mazuva iwayo zvaiita sekunge dzaiva nhumbi dzemadzimai. So 5 and 6 are similar issues. Yechishanu neyechitanhatu maissues akafanana. It speaks about the gender neutrality of clothes, Zvese zvinotaura nezvegender neutrality the right of women to wear trousers right yemadzimai kuti vapfeke matrauza and soldiers not wearing dresses. uye masoja vasingapfeki madresi. Number 7, Chechi7 admittance of the feminine sex, women, kubvumwa kwevanhukadzi to the district and departmental assemblies. kune madistrict uye maassembly ekumadepartment. That means local and national councils. Kureva iko kuti makanso ari local uye ari national. And be given the opportunity to be representatives at those meetings. Vopuwa mukana yekuti vange vari marepresentatives kunyika idzodzi. Today we would call it they should be allowed to be members of parliament. Nhasi taizoti vanofanira kubvumidzwa kunge vari mamembers vemuparliament. Which means they should be allowed to be part of the National Assembly. Zvoreva kuti vanofanira kunge vari part yeNational Assembly. And people should consult with women about decisions. Uye vanhu vaifanirawo kukonsulta nemadzimai maererano nemadecisions. Number 8, Chechi 8 another topical subject. imwewo subject. It uses the word magistrate, but that is just a fancy word for judge. Inoshandisa izwi rekuti magistrate asi ringori izwi rinongorevawo judge. Women should be allowed to be appointed as judges. Madzimai vanofanirawo kubvumidzwawo kuti vaiswe 3 semajaji. centuries later, Masenchuri this past matatu month, we've been arguing about this. masenchuri matatu apfuura, mwedzi wapfuura iwoyo tati kutoagiwa nezvazvo. These men are complaining that they've chosen a woman Supreme Court judge. Varume ava vaikomplaina kuti vachuza zvakare mudzimai kuti ave Supreme Court judge. Not just the issue of gender, Kwete nhau yegender chete, but also the subject of intersectionalism. uye nhau yeintersectionalism. These women were asking for this centuries ago. Madzimai aya vaitozvikumbira mwedzi yapfuura. Number 9, Masenchuri apfuura. Chechi 9 another problem that particularly the Americans have had. rimwe dambudziko rakaitwa nevekuAmerica. The same applies to all positions. Zvinoaplayawo kune mapositions ehondo, Not just members of parliament, not just the judiciary, kwete mamembers of parliament chete, kwete vekujudiciary chete, but to all positions. asi kune mapositions ose. Maybe they'd even be allowed to be carpenters and mechanics. Pamwe vaigona kubvumidzwa kuti vange vachive makapenda kana kubheka To makeke. all positions, to Map- all compensations. That means all ways of earning money. Mapositions ese kana macompensation ese, zvichireva izvozvo kuti nzira dzose dzekuwana mari nadzo. And guess what else they ask for? Chimwe zvechavanokumbira chii? Women should be allowed to join the military. Madzimai vanofanirawo kubvumidzwawo kujoina zvechisoja. You can believe it. They wanted women soldiers. Maizvibhilivha here kuti vaitodawo kuti madzimai vave masoja. I say that the Americans are for this problem
Ndinotaura izvi asi maAmericans But I want to remind us what's going on in Eastern Europe at this moment. asi ndoda kurangaridzai zviri kuitika kuEastern Europe panguva ino. They're at war. Vari muhondo. The Ukrainians with the Russians. VeUkraine vaine maRussian. And what law do the Ukrainians have? Mutemo upiko uyu neveUkraine? Conscription. Conscription. I believe it's 18, I think, to 60. Ndinovimba kuti ndechi 18 kusvikira kune 60. But only if you're a man. Makore 18 kusvika 60 asi chete koga uri munhu. 3 centuries on and Europe still hasn't learned. Tane masenchuri matatu tapinda mazviri asi vanhu havasati vambodzidza. All the women need to leave the country and all the men have to stay. It's against the law to leave. Zvonzi madzimai ese ngavasiye nyika vaende asi varume havasi kubvumidzwa kubuda zvitori kunze kwemutemo. Now the war in Ukraine is horrible and devastated thousands of people's lives. Millions. Hondo yekuUkraine yakaipisisa ende yaparadza mamillions emathousands eupenyu hwevanhu. And I, along with all of you, have sympathy with respect to what's happening to those people. Ini nemi mese tine sympathy maererano nezviri kuitika kune vanhu ivava. But in the subject of prophecy, there are layers. Asi muzvidzidzo zveprofesi pane malayers. And despite the death and destruction that's going on there, zvisinei nekufa nekuparadzwa kuri kuitika ikoko, we are required to see another level, another layer. Tinosungirwa kuti tione rimwe level kana kuti rimwe layer. The layer of headship and patriarchy being played out. Layer re headship kana kuti patriarchy richinge richiitwa. And no one discusses it. No one speaks about it. Hapana anotaura nezvazvo. We're in the 21st century. Tave mucentury yechi-21st. We are heading rapidly to the Sunday law. Tananga nehaskas takanaka kuSunday law. Remember, we call it the Sunday law, but there's no Sunday and there's no law. Rangarirei tinodaina tichiti Sunday law asi hakuna svondo, hakuna mutemo. And society, modern society, has not changed. Nharaunda, society yechimanje manje haisati yachinja. 1789. Kubva 1789. Number 10. Chechigumi. This one is unbelievable. Yeah, I believe the entrance of the feminine sex of women into the sanctuary. Kupindawo kwemadzimai musanctuary. They're not even allowed in the church. Vaisatobvumidzwa kuti vapinde mukereke. As I said, sezvandataura. Some of these list of 10 were interesting. Mamwe ezvinhu 10 izvi zvanga zviri interesting. Some I found quite shocking. Mamwe ndakatoona achidoshamisa chaizvo. And others are really contemporary issues. Mamwe maissues atiri kutoonawo muzuva ranhasi. Some of which, even within the movement, people are struggling with. And when I say struggle, I mean reject. Zvimwe zvacho vanhu vemumovement vari kutotatarika, vamwe vari kutoramba. Equality in marriage. Kuenzana mukati memuchato. Women being allowed to wear trousers. Madzimai vachibvumidzwawo kupfeka matrauza. Women being judges. Madzimai vari vatongi. Women being part of the military. Madzimai vari part yevanorwa hondo. And if I can say this way, kana nichitaura izvi nenzira iyi,
women having leading positions in the church. madzimai vainewo maposition eutungamiriri mukereke. These, oh, and how we address the male and female gender. Nekuti tinodana sei magenders evarume nevakadzi. How we refer to God. Tinodana Mwari tichiti kudii. Some of these issues, Zvimwe people zvezvinhu are izvi struggling in our movement, and I think I just listed 7 then. madzimai vaitatarika movement yedu, ndakangotaurawo 7 ipapo. Put yourself back in 1789 and ask yourself, Zvidzosere kuna 1789 wozvibvunza iwewe. if you were in a National Assembly, Kuti kana uri muNational Assembly, how would you vote? waizovhota sei? Where would you stand? Waizomira papi? Would you be for these 10 points or against them? Waizova uchiwirirana nemapoints 10 aya here kana kuti uchipikisana And like the nawo? 10 commandments, Sema-commandments 10, if you break one, you break them all. ukatyora rimwe chete watyora ese. How many of us would accept all 10 points? Vangani vaigamuchira mapoints ese ari 10? I fear not all of us, Ndinosvika kuti havatizi tese, because some of us are here in body, but not in spirit. nekuti vamwe vedu varipo mitumbi kwete pamweya. It's 1789, I1789, and this first attempt by women has been rejected. attempt yekutanga yemadzimai yakanga yarambwa. I want to phrase it this way. Ndoda kuzvitaura nenzira iyi. God is going to raise up Mwari another person or a person, vachasumudza kana mutsa umwe munhu, a woman, mudzimai. and I'm going to pronounce her name incorrectly. Ndichataura zita rake zvisiri izvo. Olympe de Gauze. Olympe de Gauze. Okay, so it's so bad. I'm going to put it onto the Zoom chat so people can see what it looks like, because my pronunciation was so bad and my French translator doesn't know what I'm saying. Ndichazvisa paZoom chat nekuti ndakundikana Okay, that's kutranslate. it. Try once, say that again. Olympe de Gouges. I hope people can understand what I'm saying. Olympe de Gouges. Olympe So- de Gouges. God raises this woman, Mwari anosumudza mudzimai uyu. and guess what the men do? Fungai kuti varume vanobva vaitisa sei. She produces a document, Anoprodusa iye document. and her reward for producing this document Mubayiro wake wekuti aproduce document iri is execution by guillotine. kwaiva kuurayiwa nenzira And yeguillotine. she's on the right side of the argument. Iye akanga atori padivi chairo chairo reargument yacho. She's part of the revolutionary movement. Aitova paboka revolutionary movement. So she gets killed in 1793. Saka anourawa muna 1793. 2 years before, Makore maviri. 15th of September, Tisati tasvika pana 15 September 1791. 1791. So we've got 89, 91, 93. Saka tina 81, tina 91, tina 93. So she's going to become politically active.
Saka anotanga kuve active munhau dzepolitics. And what she's going to do Zvaanozoita manje is create a document which is called, or which she calls, gadzira iye document rinodaidzwa richiti the Declaration of the Rights of Women, sorry, of Woman and the Female Citizen. Declaration of the Rights of Women and the Female Citizen. Kana declaration yemarights Now, emadzimai what she does is not funny, nemugari ari mudzimai. Zvaanoita but hazvisekesi. this document is the parody of the original men's document. Asi document iri ndiro rakada kunofanana kunodondana nedocument rekutanga revanhurume riya. I use the word parody, but I don't intend it to mean that it's funny. Ndashandisa izwi rekuti parody asi handidi kuti zviite kunge zvinosekesa. So the title is equivalent, and she comes up with 17 equivalent points. Saka musoro wenyaya wakaenzana, iye anobva auya nemapoints ake 17 akaenzana. She writes it in one day. She wrote it on the 14th and published it on the 15th. Akazvinyora nezuva rimwe chete musi wa14 akatozvipublisha musi wa15. The payment that she received for her work Mubhadharo waakawana kubasa raakaita. she was accused, tried, and convicted. Akapomerwa mhosva, akaedzwa, akawanikwa ainayo mhosva. And her crime was treason. Mhosva yake yakanzi treason. Treason against this new republic. Treason achipikisana nerepublic itsva iyi. The republic hasn't started yet. It starts the following year. Republic yacho yanga isati yatombotanga, yaizotanga gore rinotevera. But at the birth of this new nation, she wants to add value to it, and they call that treason. They, the men. Asi mukuzvarwa kwenyika iyi itsva anoda kuzvipikisa, asi vanozvidaidza vachiti treason, ivo varume ivavo. She was one of only 3 women that were executed during the reign of terror, which is the history that we're in. Aiva mumwe wemadzimai matatu voga vakaurawa munhoroondo yereign of terror. If you don't agree with me, I kill you. Zvainzi kana ukasabvumirana nezvandotaura ndobva ndakuuraya. That's what the reign of terror means. Ndo zvaireva reign of terror. And she's the only woman that's executed for political leanings or her political work. Ndiyega mudzimai akaurairwa nyaya dzepolitics. So this is not first wave feminism. Saka iyi haisiriyo feminism yewave yekutanga. We're half a century too early. Tichiri nehalf yecentury tisati tasvika ipapo. But the issues that she is going to address, Asi nhau dzaachange achiadresa, that were tackled 2 years before in the petition that those women wrote, izvo zvakaitwa makore maviri mumapetisheni akaitwa nevadzimai aya asati aitwa. these are real and genuine feminist concerns. Aiva maconcerns emafeminists akanga ari echokwadi uye ari genuine. Like many people Sevanhu vazhinji who God raises up, vakasumudzwa naMwari, they're just normal people. vangori vanhu vari normal. She was a playwright, Aiva playwright, someone who writes plays or movies. munhu anonyora zvemitambo kana kuti But mamovie. she soon became politically active. Asi akazotanga kuve active munhau dzepolitics. And she dealt with 2 subjects, Akadhila nemasubjects maviri, women's right and
abolition. Rights yemadzimai uye abolition. So this is the story of this woman. Saka iyi nhau yemudzimai I'm uyu. going to give a copy of her document, Ndichapa kopi yedocument zvake. and what it would be good for you to do is compare her perspective and the men's perspective. Zvinenge zvakakunakira iwe kucompare perspective yake uye perspective yevarume ava. So we've run out of time. Tapererwa isu nenguva. So I just want to give a short summary of what we have discussed in our 2 studies together. Ndada kungopawo summary yezvatakataurirana muzvidzidzo zvedu zviviri izvi tese. We discussed things that are happening today, Takataura zvinhu zviri kuitika muzuva ranhasi, the issues in Ukraine, nhau dziri kuitika muUkraine, and the issue of equality that's going on there. uye nhau yekuenzana yeequality iri kuitika ikoko. We spoke about Marie Le Pen Takataura nyaya yaMarie Le Pen and her right-wing theology, uye theology yake yechi-right wing, where she refuses to be part of the multicultural society apa anoramba kuve ari umwe wesociety iyi iri maybe multicultural. we can call it the League of Nations, Tinogona kuiti League of Nations, and believes that she believes that France will be better standing by itself. anotenda kuti France zviri nani izvimirire yega. We spoke about the similarities of our history with 1966. Takataura kufanana kwenhoroondo yedu negore ra1966. Then we went back to the French Revolution history. Takazodzokera kune nhoroondo yeFrench Revolution. We spoke about the Declaration of Human Rights, Takataura nezvemadeclaration ema-human rights, which were not really for humans, they were just for some elite men. akanga asiri evanhu vese asi aingova evasanangurwa vaiva vanhurume. We saw how the Americans made the same mistakes, had the same failures. Takaona kuti veAmerica vakaitawo mamistakes akafanana uye vaiva nemafailures akangofanana. We spoke about the recurring theme of slavery and women's rights. Takataura nezvetheme inoramba ichidzokorodzwa yeslavery uye marights emadzimai. We saw that the French women Takaona kuti madzimai echiFrench understood the story of Eden to Eden vainzwisisa nyaya yekuEden kusvika Eden centuries before any of us were even born. mazana emakore vanhu vese tisatambozvarwa isu. We saw the insight that these women had, Tikaona muono waiva nemadzimai aya, the 10-point declaration that they wanted, madeclaration ane mapoints 10 avaida, which we should all say are reasonable requests. ayo tese taifanira kutaura tichiti marequests ari reasonable aya. But unfortunately, in the 21st century, Asi mucentury ye21st ino, in our own movement, movement yedu, in our own homes, mudzimba dzedu, there are people who are still struggling with these basic rights. kune vanhu vachiri kutatarika nemarights aya ari basic. We spoke about the woman that God raised up, Takataura nezvemudzimai uyo akasimudzwa naMwari, how she produced a document, and when you read it, you'll see how rounded and better it is. kuprodusa kwaakaita document ende ukariverenga unoona kuti
rakakwenenzverwa zvakadii uye It raanani was zvakadii. mature for its history. Rakanga raamachuwa kudarika nhoroondo yakararama. And we saw how this history Takaona kuti nhoroondo iyi was really the embryonic stage, the beginning stages of what we would understand as the waves of feminism that have occurred in the 19th, 20th, and 21st centuries. yaiva mastages ekutanga-tanga eiyo yataizoti wave yefeminism yekuma-19th ne-20th century. We know that first wave feminism began in 1848, I think. Tinoziva kuti wave yekutanga yefeminism yakatanga muna 1848 I ndofungidzira. hope I have my date correct. Ndinoimba kuti madates angu ari correct. Good. So I want to suggest, Ndoda kusuggesta. I don't have concrete evidence, but those women in the United States, Handina umbowo hwakakwana asi madzimai aya vekuAmerica half a century later, half yecentury yapfuura had listened to vakanga the vateerera woman that God raised up in France. kune madzimai akasimudzwa naMwari kuFrance. And so I want to encourage each of you Naizvozvo ndoda kukurudzira mumwe nemumwe wenyu to look back at history, timutarise kumashure kunhoroondo, to look at people, look at stories in a different way. kuti mutarise vanhu, motarisa nyaya nenzira The dzakasiyana. subject, the theme of gender equality is not a new radical idea. Nyaya netheme yegender equality haisi nyaya itsva kana kuti iri radical. It's run parallel to our history from the time of the end all the way through to now. Yakanga ichimhanya iri parallel kunhoroondo yedu kubva kutime of the end kusvikira panguva yatiri nhasi. It's my hope and my prayer Chishuwo changu uye munamato wangu that it molds and shapes your understanding of truth. kuti igadzire nekuumba nzwisiso yedu yechokwadi. Let's pray. Ngatinamatei. We thank you, God, for all you have shown us. Tinokutendai Mwari nezvose zvamatiratidza. Though the people of the past cannot hear our voices, Kunyange vanhu vekumashure vasinganzwi mazwi edu, yet they are alive in our memories and in our thoughts. asi vapenyu mundangariro dzedu nepfungwa dzedu. And I want to give them not only praise, but thanks. Ndoda kuvapa rumbidzo uye kuvatenda. The countless thousands of people that have stood up for truth. Nema-thousands evanhu vakamirira chokwadi. The thousands of women who have suffered Nemadzimai akawanda vakatambudzika. because men were unwilling to relinquish their power, their control. Nekuti vanhurume vaisada kuti vasiyane nesimba ravo uye nekukontrola kwavo. It's indeed sad Zvinhu zvinorwadza zvinosatsitsa that today in this movement, kuti muzuva ranhasi mumovement ino there are still people who question kune vanhu vachiri kuvhunza, who don't understand vasinganzwisisi the necessity of dismantling the patriarchal system necessity yekuti tiputse system yepatriarchy in their hearts, mwoyo yavo, in their homes, mudzimba dzavo, in their cities, mumaguta avo and across the world. uye pasi tenderere. May each of us
dai mumwe nemumwe truly wedu begin to understand the sinfulness aingatanga kunzwisisa kushata nechitema, the sinfulness of this crime chitema checrime iyoyi that has existed for 6,000 years, chakararama kwemakore 6000, like those women 3 centuries ago. semadzimai aya masenchuri 3 apfuura. May we understand the line of Eden to Eden, Dei tainganzwisisawo line reEden kusvika Eden, not only intellectually, kwete mupfungwa chete, but may it be our heart's desire asi dei zvaivawo zvishuwo zvemwoyo yedu to embrace that truth. kumbundikira zvokwadi iyoyi. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen.